morado. Mira, ya al fondo está el letrero de Permission to Dance. Allá en el área. Ya pongan a BTS. ¡Dice! ¡Qué bonitos, gigantes! Caminando en el Caesar Palace. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. ¿Qué opinas, Erika? No encontramos a BTS. No encontramos a BTS. Pero está bonito. Estamos esperando a mi mamá porque está haciendo checkout del hotel. Y después vamos a ir a una exhibición de fotos de BTS, que es a las 4:30, apenas son las 11:06. Ayer quisimos ir al show de las Fuentes del Velayo, pero se cancelaron por el viento. No sabemos si va a haber hoy. Estamos caminando hacia las tiendas caras y el campo de golf para no encontrarnos a BTS. Para no encontrarlo. Exacto. No lo estoy buscando. Venimos al país para comer algo, luego vamos a ir al Velayo, a las Fuentes, a ver si nos toca lo de BTS. Y después vamos a ir al Mandalay porque tenemos la cena en el restaurante de BTS. Exacto. Sí. Comeremos comida coreana muy rica, muy deliciosa. Fuimos a comer y ahora vamos a ir a comer al restaurante de BTS. Mi mamá ya no quiere comer. Entre Erika y yo vamos a comer lo de mi mamá y pues a ver cuánto podemos comer. Pero bueno, valdrá la pena. Lo que queremos son los postres, la verdad. Son Y el muy ricos. toboki. Y el toboki. Toboki. No creo que esté rico, No, pero bueno. pero quiero probar un toboki. Toboki. Ya estamos aquí en el Mandalay. No sabemos a dónde vamos. Llegamos. Miren qué bonito. Estamos en el café de BTS. Miren qué bonito. Y tienen BTS de fondo. Toboki, kimchi y Gimbap. ¿Cómo te sientes? Asustada. Ya nos llenamos. Erika está enchilada. Yo también un poquito. Todavía nos faltan los postres. No sabemos qué hacer. Lo hemos logrado. Lo logramos. No puedo abrochar mi pantalón. Comimos tanto que ya no me quedan los pantalones. No podemos ni caminar. Por ellos comimos 5 platos. Acabamos de entrar a la tienda de BTS. Compramos este creyendo que era para nuestras fotitos, pero son más fotos, no nos molesta. Compramos esos llaveros. Llegamos y ya no había nada. Pues vamos caminando aquí por el puente. Pero ya venimos a ver el estadio. Vinimos a ver cómo íbamos a entrar.
ya tenemos como todo un plan. Tenemos que hacer como fila desde que las 9. Está todo vendido. Pues nada, a ver cómo nos va mañana. Estamos buscando la fila para la merch. Son las como 10 de la mañana. A las 3 de la mañana ya había gente en la fila. Esperamos a ver si encontramos lo que queremos. Quiero mi Army Bomb. Espero Quiero mi encontrarla. photocard. También quiero mis photocards. Están saliendo personas con cajas completas. Tienen mucho dinero. Hemos comprado la Army Bomb. ¡La conseguí! Es un buen día. ¡La recibimos! Estamos felices. Y Gaby encontró a alguien que cambiarle su photocard. Sí, me había tocado a John con el pastelito de mi mamá. Perdón, mami. Y vi a una con 2 photocards con la misma persona. Y le dije, bueno, yo tengo Jungkook. Y se emocionó un buen, hasta brincó y dijo, ¡ay! Seguimos en la fila. Ni siquiera sabía qué sección nos tocaba. O sea, compré como los boletos a ciegas. Pero bueno, fue una buena elección porque compré el VIP. Sí, Y el Gold. Por aquí está Erika. Ahí está. Venga. Tengo hambre. Estamos esperando a que den las 4 de la tarde. Qué triste. Compramos todo eso. Churro. 2.35. ¿Qué opinas, Erika? En 30 minutos las abren. Ahí está el escenario. No pasar por aquí, aquí está Erika. Ya estamos llorando. Queremos mucho a mi mamá. Mucho que la quiere. Faltan como 15 minutos todavía. 22. 22 minutos. ¿Qué te pareció? Morí. Está
Están bien guapos, me encantan. Y están bien cerca, no lo puedo creer. Los quiero a todos. Los quiero mucho. Ahora esperar 2 horas más. Escuchar la misma canción 2 horas más.
Let's enjoy this moment together, right?
we will meet again. So, on my side, you will have this party with us until the very end of tonight. Can you promise? We will raise your hands.
Do you have your stick? 뭐죠? Okay, You have to join us, okay? Okay. 3, 2, 1, go! Three, two, one, let's go! Sponsored by Samsung Galaxy. Okay, Beatles, you ready? Army, you ready? Oh. 1, 2, 3. Cheese. One more time. 1, 2, 3. Cheese.
Intentamos conseguir boletos para BTS, fuimos al estadio y no conseguimos Nada, casi nos estafan tal vez. probablemente. Y estamos caminando hacia el hotel, o sea, está súper lejos. Llevamos como la mitad del camino, pero venimos desde el estadio. Y vamos a Además, ir a ver las fuentes. Nos perdimos. ¿Nos perdimos? Ah, sí, nos perdimos porque no encontramos el tren. No sé, fue una buena experiencia, vamos sola en una ciudad gigante. Y ya pasamos por todas las etapas del concierto de BTS que no pudimos entrar. Erika, ¿por qué estás enojada? No nos hizo caso. Ya me deprimí.